Oimore kamoro maitiere janeno mar Kala TV midhiambo makawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 14 dwe mar abich higa 2020 to koda uchela machiegni weche manyien e kidieninde mar machiegni pacho nyinga Joash Odhiambo Mitola ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achieng' ka weche gieki bende nyalo luwo achiel kachiel kokalo mbui magwa mag tudruok manido Kala TV live Facebook X at Kala TV kaachiel koda YouTube bende Kala TV Kenya. Wachako kamoro ni Senate County Nogo ma Nairobi Edwin Sifuna oyango ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto onge kod jogo kuma dhi sire lwedo e yiero mabiro ma higa manyien. Kuom mano endo koro dhi mana dhi pacho ka otwage County Nogo mane Nyeri kar chung'or bura nindo Makieni e kinde mano mole nyasi mar iko manindo mar min mane jaod bura Makieni Migosi Kanini Kega Gachagua oyango kanyero ni jatend piny Kenya oganda mathoth gi kinde ni endi krose jo kode kendo ikore mar mondo mi otere pacho ka gwenge mopogore opogore onge kod jogo kuma sire lwedo. Oyango maendi kinde ma lipot nogo mar kambi mar timo nondo mar Tifa oyango ni kwetho nogo mar Linda Mwananchi ma koro oganda ma pacho kaendi siro lwedo kod atamalo mar 73 kama nendo mar Linda Ground ma otele kod Laktar Oburu Ginga to isiro mana kod atamalo 24 kende mag ji kama no nyiso ni Linda Mwananchi nitiere kod mbi ka ipimo kod Linda Ground. Vile wenzangu wa kutoka Western wamewaambia kule hakuna kura ya Kasongo. Na nimeshtuka leo rafiki yangu Sangok. Unajua huyu Sangok? Tumekwaruzana muda mrefu sana. Sangok anatoka Umasaini. Ameconfirm hapa leo kwa Wamasai hakuna kura ya Kasongo. Amesema yeye mwenyewe. Hakuna kura ya Kasongo. Kwa hivyo nataka mkuwe wenye ujasiri. Mjue kwamba sisi kama vijana tunaelewa ile kazi ambayo iko mbele yetu. Mheshimiwa Rigathi Gachagua wanalinda Mwananchi ndio wametutuma hapa, mimi Osotsi, Mheshimiwa Kalasinga na Mheshimiwa Pauline, kuwaambia kwamba hatutatumika sisi kupatia Kasongo ati arukie kwa dirisha pale na paka tayari tumeiweka kwa kona. Haitawezekana. Na tuna sababu zetu. Unajua huyu jamaa hawa wa kanisa ndio wamemuingiza kwenye hii inaitwaje hii uongozi. Alikuwa yeye anasema yeye ndio anaamini Mungu, ati kina Sifuna sisi ni waganga. Tukijaribu kuingia church bwana, sisi tunakuja na 250,000 nasema hii ni ya kushona uniform ya kwaya, yeye anaingia na 5 million. Nasikia jameni, hii tutaweza kweli? Saa hii yeye ndio mwenye kukuja mpaka kanisani kule Witima, anapiga tear gas ndani ya kanisa. Mimi ni Mkatoliki. Bishop wangu hapa anaitwa Archbishop Muheria. Kwa sababu Muheria hakubaliani na yeye, kanisa Katoliki imemfungia mlango. Wanasema Bishop Muheria pia ni mkabila. Sisi kama Wakatoliki tutasimama na kanisa letu na tutasimama na kanisa la Mungu pahali popote. Bende kotu wa Kenya chelo nogo gaye duon go siasa mar DCP Migosi Geoffrey Rigathi Gachagua oyango ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ne koro sebedo kanyendo kane ochano mar ndhogo gi kata kapok ne yiero nendo ma higa moka higa nendo mar 2022 ma oyango ni bang'e koro jatend piny nochako loko ne paro kaluwore kod jotelo manowinjo bed ni giwalo kadhi kanyendo e od bura mokelo kanyakla pinje Afrika mogwe manendo iyala. Oyango ni jatend piny notiyo kod jaod bura nendo ma Kikuyu obende jatend kweth mathotha e od bura mamalo Migosi Kimani Chungwa mar mondo mi koro ne tamo kuom jotelo mowuok e masawa mar piny Kenya kata Central e yudo thuolo mar mondo mi oriwre kanyendo koda jod buche magiko ma iyala ma bende kweth mar Kenya Kwanza ne walo ka kweth mar Azimio la Umoja ne walo kanyendo Kanini Kega kaachiel kod Ruth kaachiel koda Winnie Odinga. Chaguzi watu ya Rift Valley na ya Mlima tuko kitu kimo na we have the numbers. So mimi sikuwa naona iko shida. Yazbora Kelinga akakuja, wakale wakampigia, watu wangu wakampigia, akapita. Mwingine akakuja, akapita. Sasa walikuwa wameambiwa wajitetee. Maina Karovia akaamuka kujitetea. Akijitetea makofi napigwa pa na kila mtu. Nikajua mtu yangu amepita. Kura kupigwa, huyu Karovia akaanguka. Kumbe Ruto alikuwa ameita wa Kalenjin, akaambia msipigie Karovia, mpigie mtu mwingine. Wakaangusha Karovia. Nikauliza Ichungwa, what is this? Akaanza kumbe walikuwa wamepanga na Kasongo. So
akapanga na Wakalenjin to make sure hakuna mtu ya Mlima Kenya ameenda Yala. That is the day Kasongo made a decision to get MPs and bribe them to start undermining me. Akajua huyu Rigiji akiwa na control hii wajumbe ya Mlima atakuwa shida kwangu. So akaanza kuchukua hii wajumbe, kuwapatia pesa wakiwa na Ichong'wa, kuwatoa kwetu mpaka akakuja akatufukuza. But nilijua alikuwa ametupangia hata kabla hatujachagua yeye. Hiyo kitu ya Yala ndio ilifanya mimi nijue. Jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto odiochieng' di makawuono koro chiwo kanyendo obok mapuodho ka tiegruok onogo manedo mar KEMRI mar mondo mi obed achiel kuom mbalariany ma pacho kaendi kendo chiw tiegruok e rang'iny onogo manedo mar degree. E nyasi mabende koro ne obago e par jot mare kata State House buore Nairobi, jatend piny opako malich mokalo ka tiegruok onogo mar KEMRI moyango ni osebedo katimo nonde okenge mopogore opogore wechegi mag tuoche kaachiel bende kod ngima oganda e kinde mag wek mamoko moyango ni kuom kinde malach KEMRI osebedo ka otelo kendo lero ni okang' makoro kawo manedo mar miye thuolo makamano endo dhi bero chendo mag somo ka kinde chendo makamano bende notomo yuore koda jatend migawo mochung' ne chendo mag somo e pacho kaendi manedo Julius Migoso Gambo mabende opako okenge duto mabende piny owacho osekawo mar bero sekta mar somo e thur kaendi. Have equally contributed globally recognized work in malaria, HIV, tuberculosis, maternal health, and epidemic response. This institution has also played an important role in the development and evaluation of the malaria vaccine, now protecting children across high-burden regions. This is the impact we are determined to accelerate and scale up by making KEMRI a specialized degree awarding institution. We are also building the capacity to train world-class biomedical scientists, epidemiologists. I remember one of my classmates became a very central figure on epidemiology research at KEMRI. Is going to also undertake genomic researchers development, public health experts, and innovators who will not just act or react to disease outbreaks, but will have the requisite capacity, skills, and technology to anticipate and prevent them. I'm honored to join you here today on this occasion of award of charter to the two institutions that sit at the very center of Kenya's knowledge transformation agenda. Today's event is about consolidating Kenya's deliberate policy shift towards specialized, research-driven, and innovation-led higher education. Your Excellency, allow me to briefly situate this moment within the broader reforms undertaking in the country in the higher education sector. Under your leadership, Your Excellency, Kenya is undergoing a structured transition from traditional academic expansion to purpose-driven university specialization. This means moving away from generalist models towards institutions with clearly defined national mandates in science, technology, health, and innovation. Currently, Kenya has 86 accredited universities, 3 of which are specialized degree awarding institutions. This reflects a deliberate effort to balance broad access to higher education with targeted centers of excellence that advance the country's strategic development priority. Bura nendo maugai mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua kwedo godo thicho mare okapisi kaka jalop jatend piny Kenya omedo dhi nyime odiochieng' di makawuono kama okinde mopogore opogore to moloyo magik mowuok e od buch Senate ne omolo e doho nendo ma Milimani kendo chiwo nendgi kaluwore kod kaka od buch Senate bende nosiro kanyelo thicho mar Rigathi Gachagua. Gachagua wacho ni thicho mare ne okoluwore kod chik kendo winjo bedi ni doho koro wito kujo chonde paro makamano kendo chule kuom higni duto mano winjo bedi ni obedo jalop jatend piny Kenya mano higni maromo 5 kaachiel bende kod chule tok ne thiche oko e tok chik kane opedho ni ok odwar mar mondo mi odogo ti kod jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto ma oyango ni koro ne osendhoge kendo ne dwaro mar mondo mi owuog e apisi.
bura machalo kamano endo medo dhi nyime kinde mabende okinde mopogore opogore ka achiel bende koda neno pode imedo pedhi e nyim dono endo mamilimani. The first instance exclusive discretion, my lords and my lady, with respect to the question of adjournment was at the Senate. It is not at this court. This court does not have that jurisdiction. And my lord and my lady, this court, even if it is not agreeable, even if 1.5 years later, the first petitioner came and said, I was feeling unwell, this court cannot substitute the discretion of the Senate with its own. Affording an opportunity for the public to participate does not mean that we must compel the public to submit. Therefore, the submissions on 0.1, 0.04, 0.14, they do not arise. What matters is, were the people aware that this process was going on, and were they afforded as a sufficient opportunity to participate? We can go bullet by bullet from paragraph A to paragraph Q of Article 50, sub-Article 2, and he will not be able to show you the specific element that was denied of him, and the reason he cannot do that is because actually the grievance is based on an inverted logic, where it is him who has denied his adversary the chance to test his evidence, and the person who has denied the adversary the opportunity of cross-examination cannot turn around and pretend that he was the victim. In fact, the victim was the National Assembly. Moko kuom jopiny mawuok e gweng' nindo makagai manendo mayudore Central Samba County e kaunti nindo ma Kisumu odiochieng' nindo makawuono koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo rach mar apaya manendo ma okombewa kochomo bodi magiyango ni okethore kendo osebedo ka kelo negi achiedh nade ka gikwayo tend kaunti nindo ma Kisumu motende koda gavana Ngire Peter Anyang' Nyong'o mar mondo mi koro kaw okang' manendo mar lose mana kaka jafwambo marwa Justus Adoyo leronwa. Wayoro ndara ni pile pile ana dhako madhi apiko okanyal riemba apiko kata nini kati ndarani Nyong'o racha saidi. Nyakoro mogi king'iye tinyalo paro ni en aora, kata kamano en ndara ma jogweng' mawuok e gweng' moro ni Kagai e Central Seme Ward e Kisumu County tiyogo pile ka pile. Rach mar apaya maket kod maendi mabende yudore Central Seme Ward, Seme Sub County e Kisumu County osekelo hinyruok malich mokalo ne jodak e gweng' ma koni ka wechegi mag ohala saindi koro themba. Wach mabende koro ne ochunogi mondo mi giwuog oko gigo dhogi piny kotenore koda midhiero mabende gisebedo ka gikaloe. Aja apiko mar riembe ndarani. To an gi nyathi madhi skul diemo, to moro dhi Kitumika Secondary. Koro nyithinda sani ok dhi sikul, nikech sani pi opong'o ndara. Ma kaka nyithindo kal ndarani tek. Koro an bende kaka ja apiko mamanyo ne nyithinda school fees, sani ok anyal luwo ndarani, to ndarani ema miyowa pesa magolo jowuoth kowuok Ombewa nyaka Sat. Kabende achiel kuom ojende gweko makono mano migosi Ambrose Kola bende koro ywak malich mokalo kowacho ni koro ginyadhi nyime kod chwalo tije gi gweko mapile. Aura ni chako nene kama chakre nyuolna nyaka sani pod ndarani berabe racha kamae. MPA marwa nyikal ni Akombewa ka onge gima timonwa. Nyithiwa dhi skul moya Akombewa ka doko dienya koni korumba moya koni be kadhi diemo. Aura tero gi pile buge dhi ok wane gimoro amora. Jopuonje ok dhi sikul, nyithindo ok some e gweng'ni. Achiel kuom jopuonjre gweko makono mano nyathi miluongo ni Evans Kaguta bende ywak malich mokalo kowacho ni oketho seche bura mondo mi ochop e skul kama onego bed ni osomo kendo yud rieko. To pi opong'o ok dang' wakal kwa dhi skul, sani kok wadhi skul. Pi opong'o ok dang' wanyal, konywa uru. Anyalo kodo kani kaneno gilosnwa ndara mondo wadhi skul maber, gikonywa gi ndarani kaka wanyalo dhi skul, onge. Wach mabende nosir machiegni kod jaduong' Nation Orege mabende ywago rach mar apaya maket kod maendi. Orege koro wacho ni kinde duto josiasa kar chung'o bura ni maseme tiyo kod apaya nieri kaka gino ero mar go siasa. Ndarani ok ober
to jok mwanwa tero sama gidwaro kura to giwacho ni ndara waloso kosemigi kogisedhi koro wadong' nwathagore kama samoro ka kopong'o kinyal kale wang' ni rita pi mamine moko ikwang'a kwang'a kae wasethagore ahinya ne wach pi ne wach ndarani tema gidhi go ni ndara iloso daraja cha be giloso macha biro mukore. Migosi Jaduong' Nation Orege oramo kendo umoye piny ni ng'ang'o kimiyo josiasa thuolo mar go siasa kod apaya maket kod maendi. Ng'ato biro ni kod mondo oyud kura kae onge wabiro mna yiero ng'at mohero. Gin kod keno ni ywak maket kod magi biro chopo it jotendgi kendo nyal time gimoro. Wach mabende koro nochunogi mondo mi giwuog oko odiochieng' ma kawuono gikwa jotendgi kama oting'o jaod bura maseme Dr. James Wambura Nyikal, gavana margi Profesa Peter Anyang' Nyong'o ni koyie to wuog oko onyal neno minyalo tim e loso negi apaya maket kod maendi. Giwacho ni ok gibiol gibiro dhi nyime pidho rabolo e ndara maket kod maendi nyaka chieng' piny owacho biwinji ywak margi. Ne Kala TV kuok Seme Sub County e Kisumu County and Justus Adoyo. Kapodon mane kar chung'or bura nendo maseme ni moko kuom oganda mawuok e kar chung'or bura maseme koro kwayo mar mondo mi duond buch siasa mar ODM oyie one kaka ginyalo timo mar mondo mi koro gibed kanyakla ma ok ni koro gipogore gi e kinde niendi kaka nenore. Giyango ni adieri ni kweth ariyo osewuok e duond buch siasa onogo manendo mar Linda Mwananchi kaachiel kod Linda Ground ma bende koro jotelo barore godo ka giyango ni Raila Odinga ne otho ne oweyo ODM koriwore kanyakla to gisani koro pogruok nitiere gino ma giwacho ni ok owinjore kendo winjo bende jotelo tiye tich achiel ka bende gikwedo jawruok mag arita kwe ma bende koro kwako gwenge makono. Wakwayo mamuol ahinya pogruok mane chama mar ODM ni mondo obed achiel. Riwruok mar oganda en ka wabedi achiel. Arita kosebedo maber but wanyalo kwayo ne tend arita mondo kapo ni nyalo loke pachgi wach arita mondo ito bedo maber. Ka ok osebedo maber nitie gik mosetimre mapok wanong'e ripodgi maber. Molo to koro nyoro ka kotong' polis moro mwala satka pok wanong'o clear report kata ni ne jogo wakanye to gitim ang'o nikech wan gi jotelo mondo bende timo arita jolony mag arita wan gi Seme ka kendo wan gi ofis OCS Kombewa but report malong'o mwanong'o tok gigo mosetimre pod onge. Awacho ni kaber kendo dware ni ODM obed achiel mondo wabed gi motegno mondo warit kama nene Jaduong' Raila oweyo. Osebedo kitiyo gi vijana kata ne riembe ne nitie pogruok e siasa nikech nitie Linda Wananchi to gi gini to mano ok onego bedie. Kuma richa to rach to sani monego bed maber nikech sani ka wan gi polise sani kwaseng'e ni ywak an ji dhi kanye ma ok onego bed ni pod arita bedo marach to polis ni butwa ka. Piny owacho ma pacho kaendi oyango ni ikruok duto mar neno ni obag nyasi nendo mar Madaraka e kaunti onogo ma Wajir en gino endo makoro osechopo kare kendo gedo mar alap tuka onogo osechopo atamalo 84 gi e kinde niendi. Maendi oyangi kod jagoro mongirore migawo mar arita kwe ma ipacho Laktar Mondo moyango ni chenro geko mag arita kwe kaachiel kod gik moko duto madwarore ne ikruok mar nyasi no endo mar Madaraka ochopo kare kendo jatend piny Kenya biro telo ne nyasi machalo kamano. We are here in Wajir at the stadium with the team from the national government, the team that has the responsibility to spearhead the preparations for the national celebrations. As you know, we'll be having our Madaraka Day celebrations on the 1st of June here in Wajir, hosted by the county government. I'm here with the governor of Wajir, together with my PS colleague, PS Umi, in charge of culture, who also comes from this county. We have this morning done an assessment of the progress of the preparations, and we are happy that the progress is good. We are at 84%. We expect that by between the 20th and 25th, most of the works would have been accomplished. So I know you can see already there is the former parade, the team doing the rehearsals as part of these preparations.
we will be able to share with you the schedule of a set of activities that will be happening 1 week to the celebrations. We have the thematic week which begins on the 25th all the way to the 31st at one of the local primary schools here with a focus on education, youth, as well as the future. And besides that, of course, there's work that is going on at the residence where His Excellency the President will host the luncheon for his guests. And maybe lastly is to ask the people of Wajir, the people of Northern Kenya, and Kenyans in general to join us on the 1st of June. And we expect to start early, given the weather, but also the fact that every day around midday there are always the prayers. So we expect everyone to be seated by 8 a.m. on the 1st, with the program expected to begin at exactly 9 a.m. Thank you. Agi kanyo bere makele gi komarmi weche manyene kidieni di marma chigni pacho turi kodwa sa teke kidieni nogo mar nyende weche mibrodo weche mamoko mathoth kaka gimero molo no emesa maro mar kawo weche manyena njenga Joash Odhiambo Mitola ka jaloko marwa en nyadende Bella Chien ka weche gi kibere podi nyalo medo luwo ka ukale mbui magwa mag tudruok manedo Kala TV live Facebook X at Kala TV ka chiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Oriti masani bed kod Odhiambo Mukwe.